Now, ụfọdụ na-asị m Ezeugo message of our message ị na-enye kịta kedu ife ị na-enye message ya it's not obvious na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ife Matthias na-agwa ụmụnne anyị ewo ha ji elu ọrụ. They will always make reference to unu ụka like the only place had against the people ije unu ụka. Onye ọwụna jere unu ụka maybe during weekdays or so onye ahụ adulesi, onye ahụ achọghị ịrụ ọrụ, right? That is exactly the point ha na like that drive at. Onye ọwụna jere unu ụka, onye adulesi, onye ahụ achọghị ịrụ ọrụ. That is the only place. If ije na comment section, one or two people differ with ife mkwuru, the only thing they keep saying, Ezeugo, onwere onye ahụ na ife Matthias na-akọwa ahụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ nọ ndị na-eje n'ụlọ ụka. Iwee fụ how manipulative this guy said. Okay, today Matthias Kano Chinenye daru in the keep sharing my video. Fendi wee wepụ nọmba m na Facebook apart from na mma advert business ntiye. Even the way wepụ nọmba m na Facebook wụ na people like share video. They like what you do. They will not share the video. Go. Now, onye imechazie video program mmadụ ejezie wuru nọmba m ozie m na phone ka mụ na akpabazie nkata mụ ife mụ na ya adazie akpa nkata when you did not comment that generation ka mụ na okwu. Okay, I understand the know with some people na do discreet but not to that level. Na-eme video, drop your opinion here. People will want to hear. Share the video to your wall. People will like to watch. If you don't do any of these things, Mande nke ya wapụta Ezeugo, this is the problem m nwere. Ana m asọlve to problem ndị mmadụ na page ya and mmegbu onwe m maka ya. Mana ọ na-ajọzi njọ na ịpụta nọrọ on my neck na-ana m for help nwanụ mahọ nje na page hu afụmebi ị na-eshia video call Obidi, afụmebi ị na-eshia video onye nwanụ. Mana mụnwa anụ ịma na ịdụ accessible, you can access me. You share my own video, my own video na your wall. But you think you can reach me easily. Reach you call Obidi. Reach you afa hanchani. Reach you fan now. You gotta go. You reach muha accessible. And then they claim money like different name. But you cannot share my video. Ojo ezigbo tanjon. You gotta go. Ebe aku onye do. Ebe aku opie ya do. You gotta go. So the issue of major program, you put them na phone. Come on, I will discuss another program. But you cannot share my video. Can people from your wall know if I or do very bad? Let me not be distracted. Let me continue. Today being Friday, Matthias will evangelism this morning. Yes, come time evangelism nyazi wedo. Agwarangona. Every single thing he preached against is exactly what you are doing. Every single thing he preached against is exactly what you are doing. You are not different from the people. 10 a.m. Evangelism today. And these are the people who do against either Gani Mafia, either giving them Madonna Jazwafia, a preaching. These are the people who do against people either preaching or either evangelism when the mother supposed in their business place. This is a guy I have studied. If Matthias is a case of no Mr. Okeke Pure Water. Ochoko will Mr. Okeke Pure Water here. We discredit him, Mr. Okonkwo. Now what the same pure water on halo? In which even Matthias name no halo Matthias tomato. Choko will Matthias tomato with honor in competition with the church simply because he has opened his own church. So honor in not the best way. Or you do a project church here or push your church here or by being in competition with the people who don't even know that he exists. By the way, these are the people who has gone far beyond where you are today. These are people who are already established, who has become institution on their own. How they instead of you to learn from them, instead of you to learn from them, what these people are doing is exactly what I am doing, even though my own is channeled to a different faith. Let me learn. You look at these people who were able to assemble thousands and millions of people who always answer when they call. You have not been able to successfully do that. Apart from people who are preying on your stupid message to carry out their evil agendas privately and not even identifying with your so-called domain and a church. You don't want to know how these people were able to plant their vision
into people's life that somebody can just wake up and say, let me go to church. Somebody can just wake up and say, I have a program in Zion today. I have a program in adoration today. They have made their lifestyle. It has become part of their life pattern. That if they miss one program, they will feel like they have missed a lot. These are the things you need to learn from these people. Because so far so good, your physical gathering is zero. We only see people who come to your page to come and make noise. But the physical gathering is zero, which is the whole essence of you opening that church. If not, you can be spreading your message from your Facebook platform. But for you to leave Facebook and go physical, it means you need people who are going to, in fact, it's more like a roll call. Who are these people that I have been talking to online? Please come, let us converge. Let us see ourselves. Let us, it is not happening. You are not progressing in that. Share this video because I want this video to get to Matthias Namdo to it. Maka ha na de clever, na ha do smart. Mana mfu comment ha, ama non daily lely. Mfu comment ha, ama non daily lely. You know daily lely by their comment. So, Evangelist now Matthias TV today, Ototo, by 10 a.m. The people who are supposed to go for that evangelism on a hemho business are supposed to really attend it. Are they jobless? Don't they understand the principle or message of Akaja? Because the only place they even started talking against Ndenejeni on Ndenejeni Mafia. They preach gospel. But they have taken their evangelism to Mbuko Bose. Now, the same way has a disturb Ndemado. Onye Batani Mafia. If they preach gospel, he disturb Bonya. Do they know that no Nandoka show him a for example, Ekugonya, and I am proud to say that I stopped Ezeugo. I am proud to say that I stopped the demonstration of Matthias arrest in the Wedibia. I am proud to say that Ezeugo stopped that protest. Yes, I stopped that protest. Because what plan of that protest? Protest no me protest. I told him clearly. I on my page here. After Omecha reporter, so I do the Latin Simbojeloka. Make a video where Biakolum the Madurism pattern of that protest because now everything on I know the information, I know everything. So what it shows is that now anyone can far ahead of them. So I won't know the man is your money mafia to stop it means natural Eyasa evangelist na hine na Nambuko Bose car park today. It is as good as ABCD or just one button pia. One button pia. The evangelist na yaga. You gotta go one button, one snap of a finger like this. Evangelist na yasa. If no one announce this young na evangelism, mana can you pattern on high sense? Apple monototo. If you me video will be neje, in fact, I may moto to garage on your penta. By that time of the morning, you will be 8. Penta, I'm go na garage here. Parobita no opposite him. Aloba no luna shop here. Meme video mana roundabout na go say obolo ejugo roundabout ejugo people apụta go n'ihu ọlụ nwa agbala ejugo moto pass ejugo ime in fact 100 foot road juru eju pimpim n'ọnụ ndị niile na-ele banana ndị niile na-ele n'ahụ ife ndị ọkada iro niile ejugo kwụkwụm n'ọnụ. Who are those people? Kedu ndị ahụ na-akụziziri aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ onye enweghị aka ọlụ enweghị aka ọlụ onye na-achọ ọlụ na-achọ ọlụ onye nwere ọlụ nwere ọlụ. People na-enweta ọrụ every day. People na-lose their job. People na-enweta problem and difficulties in business depending on the course. So you cannot assume that na mmadụ na-eje na-adọ n'ụlọ ụka jụ na ọ ya alụ ọrụ because the message is very simple. All those people you are seeing all those people you are seeing, you have just seen 90% of them will eventually end up in the church on Sunday. And depending on weekly programs, like a moment,
oge nọ Zambia, in most cases Adam emisi midweek service ndị winners on Wednesday. Midweek service ndị winners Adam emisi ye man onwe ka o si wedo. So you cannot assume that now all those people in the church in the weekly days that they don't have jobs. Is that what you are assuming? Some of them are self-employed. Some of them even take permission. Depending on relationship, they take permission. So I have to be here. Granted that permission. According to their work routine. Business owners, captains of industries. He work that time. Mmadụ ya aga ife according to program yes wedo. Ọwụrụ onye na-arụ ọrụ aka nya wọga nke aka. Ọchọ nọ na-arụ ọrụ from Monday to Sunday. Nọ na-ewepụta Sunday and Wednesday. Iji wee na-eje okay or na-eji ife related to faith here. Ya gwe otherwise he is working. And some of you na abusisi nonsense ya n'ọnụ. These people are far more better than you. So kelonye na kuzili concept of akajaja na-ebute ọnụ mmanụ a. That was the concept of the message nyelu yesterday morning where I showed people we say on the Igbo ka Matthias na akuzili akajaja. Matthias kelu ụbọchị ibidoro mebe something. Kelu ndị dị ife ahụ na akuzili akajaja na-ebute ọnụ mmanụ. On the Igbo pụọ na iro kịta agụ na akụ kịta vena akụ kịta awụ 8:37 to 9 pụọ na iro kịta. Machine wife na ada ụfọdụ n'ime ha CWO women, ụfọdụ n'ime ha ndị nọ na Catholic Men Organization, ụfọdụ n'ime ha ndị nna, ụfọdụ n'ime ha ndị FAC. Many of these people efuru na-eje nkwọta na ịbata na nkwọtụ okwute okonisi ndị mmadụ ịbata na ọgba anụ ma ndị na-egbu egbu ma ndị na-akpọcha ma ndị na-epe epe ma ndị na-ele ịbata different categories. Ịgbada ebe a na-ele akpakala, ịgbada na even na ugwu akpati ozu ebe a na-ekwobi dosbin ifu so ndị na-akpa dosbin so ndị kelu ndị dị ife ahụ na-akụziri na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ because na ị na-afụ mmadụ n'ụlọ ụka. Okay, today weekly program you can never say something about Matthias is just a competitor who is using a lot of efulefu and umoke ofeke ndị Igbo achọghị ịbara onwe ha uru to carry out his personal agenda. Personal hancha niile nọ on their personal mode. Nwekwa onye nwere collective interest ife niile a na-asị omenala kpọọ ofeke ahụ na-asị omenala nye ya ọjị gwa ya nwa gwa ya ọjị gbara ofu. Kedu ife ọjị ahụ according to ala Igbo omenala Igbo ọjị gbara ịtọ ọjị gbara ịnọ kedu ife juke na onye ahụ kedu ife afịata awụ na be ha na ala Igbo. In fact ọ na be maka ala Igbo wofu juke na onye ahụ kedu ife afịata awụ na ala Igbo onweghọ ọkụ onye omenala jụọ ya ife afịata awụ na be ha tọọ weke tọọ worio tọọ wafọ taa awụ ụbọchị nkwọ. Onweghị idea onweghị ya mana ife ọmawụ na omenala bụ ụzọ eziokwu ahụ a na-akụzi ya justify eri anya ji egwọwa ọgwụ na ndị Igbo wu ife ọghọtara that concept of ọgwụ. Onye ahụ ife nji wee sị Matthias ịchọọ wepụta the greater part of your time and preach against egwu ọgwụ, preach against ndị dibịa. Ebe a ka ị ya nọ wee ma na majority of this youth na-eso today na-eso because na-ọngụ merụ ha ịgwọ ọgwụ duzie so open that onye ọwụna nwere ike ije gwọ ọgwụ hazi ezo ya ezo ịpụtazie n'ogbe niile ebe a na-ere ife ji agwọ ọgwụ a na-emepezi shop ịga shop nka ịgakwa. That is the only thing you have ended up achieving, nothing more. And ọkwa ndị otu hu ka inyelu base you nwere new people ịkụziri that thing ọ ndị na-eme na nzuzo ka imelu hapụtazie n'ife mebezie n'ife. Because I remember na those days onye chi ije be nwa dibịa site na iji ọnụ ụtụtụ ọ na-iji abalị wee jee ya mana kịta a na-ejezie n'ezie gwara ya gbata obi na-ejewekwana. That is the only thing. Onweghị ife ọzọ and onwekwana ife ọzọ eji ezo ejebe nwa dibịa na-awụghọ na dibịa abụ njọ ọnọdụ mma na onye bere ifu ya eje na-ajụ ese ndụ efe na ife kpatara owu because of a lot of ndem na-alụ ọrụ ọjọọ. Onye akpata na-afụzi onye na-ejebe nwa dibịa eche na ojere ikechi mmadụ ọ na ojere igbu mmadụ ọ na ojere ime ife ọjọọ. Ọkwenye ahụ ife fụrụ na ndị mmadụ ji ezo
because onye furu n'ụlọ ụka anyị asị na ijere ka pastọ kechiri ugwu mmadụ, onye furu n'ụlọ ụka anyị asị na ije ka pastọ gbuo ugwu mmadụ, onye furu n'ụlọ ụka anyị asị na ijere ka pastọ kpere ya ekpere ka ije gasa biznes mmadụ. But ụmụ ife niile awụ ife ụfọdụ ndị ajọ native doctors na-eme, nyeziri a lot of native doctors aja afa kpata na afụsi ewu ka ị na-eje na nke nwa dibịa eberivu nọ ife ọjọọ ka ijere ime. Okay, ngwa look at, are they even doing a lot or enough to take away that misconception from isi ndị mmadụ? The answer is no. If truly that they are trying to tell people that dibia is not ajife, na dibia na ọdụ ka esi ya n'ala Igbo, mgbe ha arrestri ndị dụka akwa ha for a particular reason of things fa na-eme, why did they not disassociate themselves from that act? Where were they busy fighting? No justice for this. Na Soludo chọrọ imechi ụka ndị omenala na ife. What it shows is that n'ife niile na ndị a na-eme n'ụnụ niile na-eme, n'ife niile na-accuse ndị a of n'ụnụ niile na-eme. Because like I said, oge eme ndị pastor arrest, you did not see any church, any denomination, any bishop, any pope anywhere jumping out to come and say na Soludo na-achụ ndị ụka. Did you hear it? The answer is no. What it means is that na ife ha accuse ndị ahụ ha merụ, whether na accuse gị ife does not mean they're innocent, they're guilty or they're innocent. But the fact is that na church identify with that accusation, because now I believe that this is not who we are. This is not who we are. Ọbụrụ na ndị a na-eme ife church ya sịrọ na ndị a guilty of this. For example, Bishop Emeka Nwamkpa mere congregation. Oge mbụ people che na Bishop Emeka Nwamkpa na ụfọdụ ndị pastors a arrest na ha do small. But as time plays out, people will go that now these guys are big in their own ways. Now these guys will members say times 1,000 members Matthias will both online and offline. Did you see any of their members demonstrating? Did you even see any of their members talking trash on social media? Church Emeka Nwamkpa can run Facebook page enough followers. Can I run that period? Did you see them anywhere challenging government, saying na government won't care, na government won't care? They use Udo Gashi against their pastor. Did you see them doing that? They did not do that. Rather, what did they do? They started doing things that will, the same prophecy and the same amuma and miracle. You got to go. Testimony na page yet. A government efo na ife ha na-ekwu dore ọkwa unu ji onye a ngwadezenu arrest onye a ka unu confirm na ife unu kwuru maka onye a na owu eziokwu. The guilty cannot be afraid. The guilty is always afraid. If you are not guilty, you are not guilty. Did you see? Every activities naga on na church Bishop Emeka Nwamkpa was going on as if nothing happened. They did not misfire. They did not mistalk. Are you getting what I'm saying? Molu ni ife. Yeah? So that concept of akajaja when I know that Matthias Ezeaku the most highest numbers of jobless people in Igbo, people who are jobless. That is true. People who are jobless. Or online noisemaker. Reality on the ground, nothing. The last time, for all I remember, Matthias Ezeaku over 22 branches. Agro nyai screenshot not on a phone. 22 branches. They count what the whole members needed on at those branches. The whole physical members none at those branches. Even then get on a Port Hanoro can de bia para ebianku. No say na table eba no fu table anku. Wole kugeri fe wana na ekugeri. Ekugeri chai on Sunday anwo bia anwo ta no okoko na. Se na bego service. E calculate the physical members needed Matthias Ezeaku in that 20-something branches, they are not up to 200. Yet they mepe branches, they mepe anokata edebe Mr. Okafo, they mepe branch na compound there. Second uzenuan. You want to say na nke Mr. Okafo. Obosoka, ifu Mr. Okafo, ifu munye, ifu diotale, ifu sebe mmade tone no batalo. Asoram do futebulu, whatever aneku, ifu mamona aneku. Church had to go set. The same branches in a criticize in Doka. Now, instead of either mepe factories, had they mepe churches.
instead of ngụnwa imepezi factory ahụ wee gosi anyị n'ọkwa ife a. The fact is that the people who are actually providing those jobs in their numbers are not even talking, and they are Christians, proud of their faith. So you and your members, none of you has proven to even provide quarter number of employment I need in Oboda. You started opening branches again, like in the past time. You talked about offering. No, and then why just I've been offering time and the blessing time. When you started your own, you started doing offering again, and you have the most poorest congregation, the most poorest. From what we are seeing, the most poorest. Which kind of a church? You know, people who 60, 70 on there, umulu tumpulu nye bu machine webia. Umulu okay, mo do nyo kada na abo kada. Kubulu da machine okada webia. You will not see them. So muto Matthias ya park in ilo. Umulu another person. When moto zo na be church ya. So Matthias na chekube. So Matthias na chekube when moto na church ye na mpo here. Onwere onye ọzọ nwere chọ nwere ifa highest efuzie machine nwanu burala agwụla because ụfọdụ ọ na-eti ebe a na-welcome here from Ilo. So you will ask yourself, is it the person who is collecting offering from these poor people? These poor people, some of them cannot even afford a motorcycle, but every Sunday na offering time abịa nye onyinye imepe church nkewu wee mara na ya dakwa enye onyinye na. You preach against evangelism. We preach against evangelism. You preached against evangelism. No time of people supposed to read the afia. Amargum evangelism no outreach. You have preached against egani mafia. A time of people who business. Generally disturb and then as wafia. You have started going inside the market and inside the park to go and disturb people who are doing business. You are using the same way Christianity Juwedo planted in this land. That is exactly the same way in a use. In Otago. And I know that is why in a comment section more. Because the post make yesterday, they came to pray, pretend as if they don't know exactly why I am making the video of Akajaja and put on Manu Matthias and why. Can they far on Akajaja? Ndị ya bịa evangelist no jere ime today had jobless. Ọwụ na had jobless nyagwa na anyị. Ọwụ na had jobless nyagwa because na mmadụ na-ahapụ business ya. Ụmụ nwaanyị na-emechi shop ha. Jụọ mgwọ for 1 month or 2 months nata. Nwoke na-emechi shop ya jee ebe nwa nwoke na city nata. Mmadụ na-ejeri akwamozu o nwere ike ọ wụrụ enyi ihu ife ihu nna n'ihi alahụ na hotel. Anyị na-esi ebe a jee akwamozu ife dịka somewhere na Anambra State elu alahụ the day anyị eme wake it lahụ the next day lahụ the second day wee bata the third day depending on how close go na onye ahụ. Ụfọdụ a na-esi ebe a ji Imo State, ụfọdụ na-esi Lagos hapụ Lagos bịa akwamozu na East bịa East na 1 week. All these things are things prioritized. Ị nwere ike ime hapụ business go pụọ. Everybody will priority here, and when it comes to area of that priority, they can leave anything for that same thing. So, onye hapụrụ business here, chemesie n'ụlọ ụka. Ishetari n'ụlọ ụka wụ the only place mmadụ ahịa hapụrụ business here. Saturday ahịa a na-eme wedding. Ịmụhụ na nwere people ji Saturday eme business ọfụma. Ịmụhụ na nwere ndị ji Saturday eme business. Wednesday ahịa ka yere akwamozu. On him, many people ya hapu Lagos, hapu Onisha, hapu different places. Beba begu na Ibuku, Ebiaraga Kwamuzua. Are you not aware? Now, many people are here from Kwamuzua. No business ya ka hapu webye. Opo di ife, post or business here, webiaro here. Owe uruzie, opo suzie business here. Ufodu nwere ụmụ boy, ufodu nwere ndị na-alụrụ ọrụ, ufodu workshop here. Mmadụ niile nọ n'ogbe ahụ amadụgo na Mr. Okeke ahụ emepe Saturday nọ na-eje Sabat. Customers ya niile amalụgo na Mr. Okonkwo ahụ emepe Wednesday nọ na-eje ụka. Maybe amalụgo na ọkụ hapa ebe 4 ụbọchị Tuesday na Emeka na-emechi shop yo. Ifu ndị mmadụ nna na nchukwu ka Emeka n'ọrụ machine mo ha na-agba. These are the things you know, but ịmụ ma na-ekwugheri.
ịmụ na-akọghịrị peremense because you are trying to see a way. Ekwukwana nye again, the most progressive people enwere n'ụwa n'ime ụka ka ya afụ ha. The most patriotic people, when you talk about patriotism in the highest place, n'ụka ka ya afụ ha. People who cannot give because you are an Hausa person. People who cannot give because you are a Yoruba person. People who cannot give because you are from Nnewi. People who cannot give because you are fair. People who cannot give because they know you, but they can only give because of God. Yes, they only give because of God. They forgive because of God. They do every single thing because of God. Enjoy yourself. No, you find them in the church. You find those people in the house of God. So take your message of Akajaja and shove it down your pocket, or you preach that message to all these jobless people who are following you. All these jobless people. Matthias Nando to Jerije and the South Africans say, let them go. The reason why we don't have jobs is because the foreigners are here. The reason why is because of foreigners. Hana choose foreigners. Hana. What is the difference between Matthias and those people who are sponsoring this xenophobia in South Africa? Tell me the difference. When you think that not because of Ndoka Belunga, yet you have a level playing ground equal with them to do whatever you want to do. For example, you can still open this your Omenana church without fighting with anybody. Ego Sigongo example. And when somebody doka chukuka dibia, when somebody doka kusi fefa, this man has been doing that even before you ever think of doing that. 1, 2. Even if you claim to have free hospital, which doesn't exist anywhere, go and write it down. It doesn't exist anywhere. Even if you claim to have free hospital, there are people who started free medical outreach. They have been doing it without any interest or without any particular agenda. You are not the first. So what it means is that the ground is green everywhere for everybody. If you claim that Ndosha Bialo, Napo, our forefathers, their capacity to develop anything, Ngunwa, since you realized that this is what these people did to us, since you became free from this bondage, what have you been able to invent? What have you been able to bring innovation into? What have you been able to do since you became free? Nothing. Nothing. You are still dwelling on the same technology where the whites left it. Look at somebody, look at Mazidi saying on an emancipation of Undibo. But every day, on a Fegale, on China, on Turkey, on Dubai, on Dubai, on Uganda, on Uganda. What does it have to do with an Igbo Baye? Instead of him to be going to Umunya, Umunze, Adazi Nuku, Adazi Enu, Adaziana, Obose, Ena Bagari, Ebenine, Oporo Bundi Bosu Irisi. On to call Diego every day, can only send the invitation letter, barren ticket, and now yoga Diego, maybe quite fresh office in Isi. Olu na ato wanine na ato ebenine. Wolu melu poverty alleviation program. You people have liberated many of them from poverty, where they are telling you something. You could have just walked into your father's bedroom, or call your papa on a phone, or call your mother on a phone, or you are wasting money, giving jobless people, empowering people who are jobless. You are empowering them. This thing, I know everything about him. Oh, go on and use a Honda Pilot to do Obago Venza. Bamudo, no catapo, but see, I think when the mother high jump of Venzo, Bagari, Ojugo Venza, not Bagari, now Bagari Bedo to not Bagari Bedo to a name. No, yeah, cheap and the mother Noko, Aman Nikapuna, Onguanante, or Quany Pipe, on a Tabana Hegi, go change Guanamut, Bakamoto Furio, Bosia Ablo Venza. Interior Muta Hablo Venza. You see,
poverty alleviation. The same thing here the Light of Africa ọ na-apụtakwa abịa enye mkpọtụ ugbo one ka ị na-afụkwa ihe dị ka ihe dị na-apụtakwa na-enyekwa mkpọtụ na-akwụnakwa enu etu o si akwụ na mbụ ịghọtago nke ahụ ya akwụ n'onwe so nri ya meseji edanata onu ya edanata ịghọtago ife mere ndị be anyị iwu na it is easy to manipulate our people for our people. They like destroying Ifenwegolu Foundation. Ịghọtago chi egosi m onye emerukwe ka m bịakwanụ ka m zaa ahịa ogodo ife ahụ ka m mere gị ka maka ife na-eme mma egbutu nwobere ụzọ otu ụka ọpụtago a sị m ka m na-eve ngwa maka Ezeugo nna na-abịa na mbe na-azụ ebe akpọmụzụ mgbe ya so mma like ije ịnọ ebe a ọ gago nwe ife anyị eme onwe ife na-eme anyị siri ike ka ha ma nke a ma nke ọzọ onye asịrị kedu n'otu ọ kọpere ife ọ sị Christianity have bitter heart. That's why they always insult and bash people simply because they were supporting Matthias or traditional or other religion. See, we must not agree on religion. In a colony, don't worry, book on your back, emecha ihe anọrọ n'ụwa fifi mere onwe gị ifuru ọgwụ jenu bukọtara alụsị nya in fact gbowe your highest number imere omenala ajụọ ifewu afịata ya nwa ha onye gị ọjị gụ wee ya gụ nwa ọjị mana ị na-eme imewuru onwe gị n'omenala kene onye bidoro ọgụ a na-anọ n'ala Igbo if not Matthias ọkwọ ndị ụka na-akara onwe ha ụka gosi ife ugboro ole ka ịnụda na gosi ife na mmadụ gosi ife nwere ego gosi ife nwedunuru nke wu ego na ọgwụ ọnụ amata ya sị na awụ ọsụgharị ọnụ ebe niile na ifu gosi ife mana ifuru ya ifu gosi ife mana ifuru ite ego mana ọ na-akara onwe anyị na ya enweghị problem na Nnewi onwebụghị onye nụrụ na ụka jikọsị na ya na ya na-asị ya n'ụmụ ụzọ otolo. Did you see him fighting with anybody? The answer is no. A na-akwakwa akwamozu ndị ụka gosi ife ya bata na ọwụrụ family ebe ọma associating with everybody. It's not fighting with anybody. Chukwuka dibia bụ Matthias ụzọ wee pa Facebook n'ife omenala ugboro ole ka ịfụrụ ya anyị nwere dibia na ụmụnna m o nwere nwanna m na ụmụnna anyị na-eme kọmiti mụ dibia na ụmụnna na-azụbe ma kịta na-azụbe ma dibia ka ọwụ nwunye ya ewu matrasị niile du n'una pilokesi niile anduve niile du n'una nwunye ya ewu onye na-achịbata ebe a mkpọ ha ya ọchịta ehi ya solar light niile du n'una ụdị ọkpala onye mount solar light niile du n'una. So kedu ife dị ife ahụ ị na-ekwu nọmba ya dukwu hia mkpọ ya ozugbo ọkpọ mafa nchọmba m na-ababe. So kedu onye ya na ibe na-anụ ọgụ ka nna ajụ kedu onye jụrụ na ibe ya anyị eme omenala anyị na ya nọ na disem ụmụnna anyị na ya na-eme mitin ụmụnna ọ nọ hia mgbe Fada Chidoruo bịara ịghọtago ọ nọ hia mgbe Fada Chidoruo bịara nọrọ hia mgbe Awụzie bịara emejekwa ekpere gafee n'ihu be nọ ndị kwetara ka abata be ha ka abalụ be ha emehụ na iwuliri ịwụ na ya ababa onye ọbụla nọ na isi niile eje ụka si na ịda agwọ ọgwụ na ikweta na ị na-agwọ ọgwụ kweta na ị na-eme dibịa amara oke n'ebe a ka ị nọ mana isi na ị na-eje ụka si na ikechibụkwa anything asị oke na anyị nwanwe ụmụnna kwekọrịtara na ya ababa onye ọbụla ji eme ekpere onwe ife idewere emebie isi mana isi oke na-eji ife amara ụwa niile mana ife a ka eji wee mara onwe onye ya gba na iwurere iwu na ihe meriri nka. It is very simple. Nke a wunu ị na-eje ụka na ọhụrụ ị na-agụ m nọ ị na-agwọ ọgwụ nya wụrụ ọgwụ disaster ike ịdarụ nwanne gị ike rie o buru moto bata ike ye nwa ya n'ọdị ọ na-afụ ụfọdụ n'ime ụmụ nwaanyị ya na-afụ na-apụta enye mkpọtụ ekechigbuo na ife ọ na-eke n'isi dị ihe and iwuru nwoke nwunye wee mara anya ọgwụ wee ka na ọ na-agbara eji ahụ you are taking a very great risk. I am telling you unless na emu ife go na nwunye gị ma
unu na-abụ wụrụ nya unu na-abụ wụrụ ikpekirikpe na onwe unu kwekiriwe nie mana ọ bụrụ na iwu nwoke o wee wụrụ na nwunye gị ụmụ anya ọgwụ iwe ka nọrọ na-achagharị anya nwanne afọ ahụ dị sọrị because na nwaanyị ma ọgwụ nwoke mara ọgwụ nwaanyị ma ọgwụ is a typical example of ife okwu ahụ ndị Igbo sịrị na ofeke mara ọgwụ mmadụ agwụ. Nwaanyị ma ọgwụ is a typical example of okwu ahụ ndị Igbo na-ekwu na ofeke mara ọgwụ mmadụ agwụ maka nwoke nwere ike ichedo ife chee ya eche mana nwaanyị fụhakwa ebe ọ ma na ọ kpaghị efe aka o mee ife ọ chọrọ ime nwanne forget about it. Forget about it. That is why eji achụ ha steady. Eji achụ ha steady maka ọ ya adasị aga one every single simple thing ọ na-ejeri ije ọ na-ekechi onweghị onye kechikarịrị ọgwụ ka nwaanyị ma ọgwụ. What are you saying? For who? Huh? Ìyàwó? Okay. Ịghọtago? Ịghọtara ife na-agwa kịta. So, na ife na-agwa owu na onweghị onye do better than anybody. Ịghọtakwa ife na-agwa ejere m na Edo Nwambala one certain time mmejekwa me video ahụ again gosi gị ụka ama na BBC dị ife ahụ ka ọ dị Deeper Life among church dị ife ahụ gosi gị Edo Nwambala dị n'okpuru eze ahịa gwara na unu ụka Edo Nwambala etu a unu ụka etu a unu ụka na okwu arụsị a cohabit go for over how many years? For over 15 to 20 years. Ha na-abụsi etu a nọrọ onwere onye ya na ya na-anụ ọgụ onwere onye na ya na-agba mgba ụbọchị a ya eme ife na okwu agwụ ahụ onye ọ na paakịcha moto paakị ama na ihu ụlọ ụka ụbọchị a ya eme ife n'ụlọ ụka pepụl na paakịcha moto paakị ama na nke okwu alụsị onwere onye ya na ya na-anụ ọgụ. Kelee ebe Matthias si wee nweta kọnsept na onwere onye ya na ibe ya na-anụ ọgụ na-agba mgba. Kelee gba m ebe ọwụ na mmadụ gogido mmụọ gojuo mmụọ. O nwere vidio mmeri yesterday true life story agbango true life story mere eme na ọgwụ nwoke ji bukọnyọ na-akwụrụ 1 million ewe bịa bukọlụkwa ya even na ya ekpuchi agwụ ya maka onwugo adị ikpuchi agwụ ya ahụ efuru aya egote ebulu bukọtagonụkwa. It is more expensive to remove those nonsense than even bringing them in the first place. So ụfọdụ pụtazi nature consequences and the price how you pay to remove those things. I feel na unu ụka the priceless that when they go to church they get that answer free, which is the system ndị ọcha bịara ebe a si wee nweta ndebe anyị wee gwa ha instead of oge ọhụrụ na-agbagharị ije na-achọ ewu na-achọ efi na-achọ mmadụ na-achọ ife ọhụrụ ihe eji wee kwakwachi ya ka chi ya wee na-asa gị ekpere na iwe Chineke ya wee nọrọ etu akpere ya ekpere ọza. You don't need anything. Now God that can never tax anything from you. He can never tax you. Before we marry our people say, oh, so no way God that to demand them. Oh, so no way God they know anywhere. So no, you know that concept. Oh, yeah, to can the mother say about so onye owu na follow buba kachala alo si mecha decide ibupu ya. E what I go? O mana osi ụzọ osi wee bubata ebupu we. Na price ọ ya akwụ maka the truth wụ na ịkpọ ndị biri na ha ya agwakwa buru mana na ha ya agwagasị gị ife ihe emegasị ha wee bịa buru ya. So ọ bịazie n'ebe ife ahụ na-ereche ife ahụ ọfụ na ife ahụ too much. Ife ọlachapụ ọsọ ọgbakụjezie pastọ start ya moto je were aka ekpe pụkọrọ ife niile ahụ tee na boot buru ejewala onwe ịghọtago ndị ahụ nọrọkwata onwe ife na-eme ha. So that is it. Can it be too difficult for you to understand? No one when we say we cast and bind, we cast evil forces. Are you evil? Une mecha kuna claim one ekwensu one no. Bazie ye nwayo. Isi na ekwensu dey innocent. Ekwensu one no. Ekwensu onye Igbo. Na onye maazi dey bia say no nya we ekwensu. No nya ka ndocha jiwe no nya ka ndocha jiwe kpọkpọ ya ekwensu wee were wee represent ya evil. Gwana m na ndọcha ọ na-asụ Igbo ọkwa ife ekwensu na English wụ devil. Kedu ndị nyere Igbo interpretation of that devil? Ọkwa ndị Igbo ndọcha asụrụ English interpretera ya n'Igbo like ka ndọcha kpọrọ ya cup ọha akpọrọ ya iko ka ndọcha kpọrọ ya bed ọha akpọrọ ya akwa
ka ndị ọcha kpọrọ ya God ọha akpọla ya Chukwu, ka ndị ọcha kpọrọ ya devil ọha akpọla ya ekwensu, ọha akpọla ya ekwensu. So they gave us the English meaning of those names, then we use our Igbo interpretation to interpret them. So man isizie na ekwensu the innocent, kedu ife kpatara na ihe amụcha nwa baa ya ekwensu dị mma, ka ife kpatara na ihe amụcha nwa baa ya ekwensu, ka ife kpatara na ihe amụcha nwa baa ya ekwensu amaka, kedu ife kpatara na ihe amụcha nwa baa ya ekwensu nọnyelu m, kedu ife kpatara na ihe amụcha nwa kpọọ ya ekwensu baa ya, kedu ife kpatara na ihe amụcha nwa kpọọ ya ekwensu ọma, kedu ife kpatara na ihe amụcha nwa kpọọ ya ekwensu biribe. It's a question. It's a question. Mmadụ ekele dịrị Chukwu, you are actually more daft than I can imagine. So responding to Fekedu Kago just in the West time. Moge se na ndụ daft. Ana agwa unu reality, unu ana-akọ ọnụ. Ana m agwa the reality. Ife unu ya eme akwụkwọ ngụ isi na ekwensu the innocent. Mee baptism bụ nwa, in fact jee n'eni okwu mee ihe ntụrụ si eme, ba nwa ekwensu amaka. Ba mma o nwere nwo mmanụ bigido Nnewu ya, bigido Nnewu ya, bigido Nnewu ya, bigido Nnewu ya. Anyị dọ nso m onye na-ekwu nọ nnukwu oge bigido Nnewu ya, bigido Nnewu ya, Nnewu nwaanyị mma n'ahụ, o wee bụ onwe Nnewu idumahụ mma. Ọ ife a na-etu Nnewu idumahụ mma, mana ọ onye Nnewu o, mana ọ bara onwe Nnewu idumahụ mma. Ịshakaneshọn m onye na-ekwu, ịghọtago? So etu ka people si aba afa Chukwu gọzie gị, afa nwụrụ Chukwu nọnyelu m. So translate kwa all these names. Ekwensu nọnyelu m, ekwensu dị m ahụ mma, ekwensu amaka, ekwensu biri ibe ayo, ekwensu nọnyelu m o, ekwensu duru be m, ekwe nsu nwa amama baa na ya nwaghị ma ọ shie ya asa afọ ochichi wala na-ekwu eri fefe. I am not a student of too much talk without any action. I see Mazidibia making noise everywhere without any reaction, any practical reaction on the ground. You are a noise maker. You are still doing the same thing in our forefathers. Ije nwa office n'Ọka, ndị mmadụ na-atụkọnyere ya ego, ị na-eri isi n'ime office. Office ebe ị na-emegono. You have not been able to manufacture even toothpick. Even toothpick I can use by a process and procedure on case when I manufacture. You have not been able to improve on anything here. You are trying everything possible to get all the things look alive to lie easy. You want to go fridge, you want to go look phone, you want to go moto, you want to get uno, you want to get TPOP, you want to go my church, anything. Anything you improve on your own. Office every single thing on your chat, they will look at you in office or do luxury for you. Where you say to West message together with Matthias Ndosha, but you are feeding on scrap. Ndosha abandon Rubea. Matthias, I can tell you, all these people and Bungolo ni nalo in a put scrap. Thereby configure your whoop akandosha tiyakan. All because of nakandosha apugono mubongola kojeme ogo no na-egbu nwa akwụkwọ ọ na-agbada ugwu obose anyị ebido ọnwụ na ya agba break 5 minutes ebido ebe pump wa break because na aka nwa onye ọcha apụgo na ndị ọcha na-alụzi moto na-agba automatic break, ndị ọcha na-alụzi moto ya awụ iwo ọkwa ịma na trailer ahụ iwere ofu nwa aka ị na-esegharị steering trailer. Trailer nina na anya mana Zambia. Majority of motor na anya ba ya cannot even pass road test. Na Zambia deba. Na South Africa, all the South African trucks. Nke flow na acha. Obosa nje no office my dad. Okay flow. Level mulu trucks juru eba. All they far can anya zima no African countries. Ije roadworthiness for pass ya. Or if I wapụ ewu aka na-egbukasị na-apashi na-agba ọkụ gbacha. Okay, we are encouraging locally made stuffs. That is good. I love that. I love what you are doing. But improve more on that technology.
that gwongworo ị na-alụ nwee mara ife ọ gwongworo ahụ ka ndị m etu ahụ kwa họn ya papapapapa si anyị nye etu a weruzi ụbụrụ owuwu bata innovation into that gwongworo ị na-alụ ụka wụkwa ụdị ahụ a na-alụ na 1980 something amụrụ m nya ka ị ka na-alụ today. Ifuru ife Innocent na-eme Innocent wubata na innovation and packaging into motor business. I am expecting you to improve ya kpọtọ ofe onye ọcha ya bịa ebe ahụ gbanye concept of ife ịchọrọ onye aka train one or more people. Onye ọcha nwere ike nabazie those people are not train more people. We want to see digitalized version of interior that motor ị na-alụ. We want to see, anyị chọziri something do electrical. You can do that. You are still stick to that analog system. Eji alụ that motor. Etu ahụ esi alụ oge nke lọdụrụ gas. Etu ahụ isi ka na-alụ wee ruo taa. O nwere ife dị iche. Ife ahụ nwere ike tipụgide aja gbajie bụ ọ na-etigbu mmadụ steady. Motor ahụ na-eferu breki steady. Motor ahụ outdated version. Ije ebe ndị ọcha, ije buru moto ndị ọcha nyara since 1980 something. Ibunata here. Lụọ something si anyị na omolomolo. You are feeding from the dustbin of ndị ọcha anyị na-ama aka. Nwa onye ọcha mana onwe onye ọcha na-efeed you. Nwa onye ọcha mana onwe onye ọcha na-efeed you. Ebe ọ na nwa onye ọcha a n'ọdụ ka God o maka bekee wa agbala ọmụkwuri gono wa agbala wa alụsị mana ndị nna nna anyị ha dedechara ndị ọcha wee sị na bekee wa agbala. Ọ na ndị nna nna anyị ha nwere ike associate nwa onye ọcha bekee tu agbala alụsị Dubai, meaning na ife ahụ alụsị Dubai nwere ike ime na nwa onye ọcha na-eme ihe ị na-agwazi na Jizọs Kraịst wụrụ agbala na ọdụ mma mmụnwe ife ịfụ na iwu onye iberibe Jizọs Kraịst wụrụ agbala mma efeye because not from side befa ka many things m na-enjoy today si wee bịa. Ndị nna nna anyị ha lechara anya sị na bekee wụ agbala wolu nwa onye ọcha wee ya ndị ọcha gosiri ndị Bible wonders ife alụsị ha ya eme ha wee sị mba na in fact bekee karịrị agbala. Ịghọtago bekee maka agbala befe ebụcha aka ịkaị onye ọcha bago studio pụta onye ọcha bago lab pụta befe ime ịfụ na ebukwuzi asụsụ kaikai kịta ife fara alụsị wepụta ọgwazie the level of kaikai alụsị na-achọzi Hennessy blended Scotch whiskey cognac ọzọ ife arụsị na-achọziri ka ha na-abụ ya arụsị achọzi ka a na-abụ ya ekpetechi nkwụ ọkụ. Ịghọtago arụsị chọzi ka a na-abụ ya nke blendịrị ọfụma ya wee ṅụọ bata n'obi gị ume obi gị melemele ọzi nke ahịa wee tinye ọ n'ime ya akpụlachi ya o level arụsị na-ejezi na ya ka nọ na old version of trailer gwongworo ya wụ ụfọdụ opulucha otie everything locally made. Have you ever improved in that technology? No, ije ebe ndị ọcha ije afrom nke etoru one day na-ebutu na container bụla all the keyik moto ndị ọcha abandon be ha nya ka ije rube ndị ọcha ije na dosbin be nwa onye ọcha bunata something bayi mezie nwolonwolo semu na chalachala matiko. You are feeding from the dustbin of the people you are up against. Ndị ọcha dis na onye ọcha mee nke ka nnukwu nwa onye ọcha ha n'ọnụ ka mara onye nyewu pawa ịda akpụ ndị mana na ọha wu every single thing ewu today ọha wu na ị na-akpụgharị na akụkụ eze ọha wu na ị na-akpagharị ebe niile ọha wu na every single thing ị na-eme n'ụwa ọha inwe ọnụ everyday na-akpọ ha improve on nke ndị nna nna ha debere ọ improve godu webatagodo another innovation to nke ị na-eme chee na nke ịnọsịrị ilu ifu digital ya ilu ifu ịnọsịrị ebubugo moto from analog ngwa ka na-alụ analog system onwe nke ya wee baa aka etu ome mana ndị ọcha na-alụzi ife niile na bọtịn ihe afụtere ya niile tipa howo ma ụmụ maakị ya ịgba breki ome ife akọ ya na-eme ị na-agba breki ọ na-eme ife all modern technology. Ị ka na-ebubata Mercedes
Lord Lugard Haji Mercedes Lord Lugard ha nyalụ na 19 Ologidi nya ka ị gara ebubata ebe a na-ata aka na ego esi adọki ya onye ọna na-anya tipa ahụ na-ebu mọsụ ịmapụghị sef ka ihe esi wee configure steering motor ahụ power steering ọ ka na-agbagharị but ịdụ smart you are wise enough to do a competition with ndị nyachalụ nke ahụ abandon ya fụzi that kind of tipa ebe ọ na-arụ ọrụ be ndị ọcha mana ị ka na-arụ ya na-ebi ya ebe a mana ị na-agwa anyị na ndị ọcha awụ nka na ndị ọcha awụ nka elikwonu akpakọnụrụ ụlọ ọra n'isi mana ụlọ amahọ ka m bịa mmeje na nke dibịa afa ka dibịa afa gba alụmafa n'isi Matthias ọ gbacha alụmafa ka ya nọ wee mana akpakọnụ Matthias ọra n'isi analog people nazi dibịa kolu ka onye gbuwara isi nke ahụ ụlọ chọrọ ka ọ na-agba international league. Why criticizing the same ndị ọcha? Etymology of this, etymology of that, etymology of this, etymology of that. Yet, ijuzie ha kele onye discover ifa osego according to the British this one 1902 that history ka na-agbakwa anyị ọ ka wụkwa ndị ọcha. It has to take nwa onye ọcha to come to Africa here, to come to an Igbo here and write the same history for you. The same history ji abamba njụọ same according to French experts. Onwekwuru nkewu according to Maazị Ikoku Anyaọkụ. Onwekwuru nkewu according to Maazị Ekedioba. Onwekwuru nkewu according to Maazị Ikenna Ikediugwu. Nothing. Or according to a Scottish scientist, according to a British historian, according to a French wizard, according to a Japanese this one. Or hanchakwa biakwa dekwalu history ya hiji abamba. Nwolodu nke idelu on your own. Nwolo nke idelu on your own. O nwere ebe asị na enwere onye sịrị anyị na anyị sị na God is in Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. O wee je gosi anyị one ancient trees nwa n'ụgbara ịtọ. Gba anyị na ebe a ka ndị ụka si wee bịa mụrụ the concept of that God in Trinity. Na isi agbara ịtọ. And noisi awunya the oldest tree none of the whole world. Now, oge na-egezi ntị maka onwe ndị bịara people na-abịa afọ isi a onwe ndị bịara na-echezi ka ọ sị keruzi ndị gbara afa wee discover isi a o wee sị no the French historian ka ọ sị no the French expert ka ọgụnụ onye French hapụrụ be ha na France bịa na Nigeria here bịa na Igbo here we bịa discover a tree go na ebi n'ụlọ ebe a wee nye that history that tree a history isi ahụ bụ wee ruo today. So all a Frenchman they know that history iji wee na-aba mba today. Ịghọtago iji wee na-aba mba today. Chetakwo na Maazị Dibia has never discovered any history or theory on his own. He has never written down anything on his own based on his discovery that the generation coming next 30 years can reference on. He is always referencing on studies by this person, studies by this person, study by this person. I am still waiting for him to make a documentary by Maazị Dibia, 100% discovery by Maazị Dibia, that the generation next, look, your English teacher teach you based on the books written by people. At the end of the day, you can only remember her or him as your English teacher. He ought to go. Man, when you discover Abacus today, generation now people again we still know about him. You ought even now. You ought even now. Man, when teacher na kusisirigu Abacus or teacher who is a teacher who is teaching you based on the discovery and findings of another man. You ought to go. So I am waiting for these people to make their own discovery about Africa and about an Igbo. They are not making any discovery. They are only shouting, jumping up, according to what other people wrote. The same Bible, in and say, Bible. Are you doubting us, believing in what is written in the Bible? But you are jumping up, making noise about a documentary made by another person. You are not there.
Every single thing you are jumping up and referencing on today was an article or a piece written by another person. It was a discovery made by another person many years ago. Even the etymology and the etymology and the terminology in Israel today, they are all etymologically and metamologically written down by people. But you are jumping up and down about it today. And you are telling me that the people who wrote the Bible, that's Riberibe. Is that what you are telling me? Now, Mpugaria, you go to the dictionary to go and give me the dictionary meaning of a word. Dictionary, now dictionary, but you can jump up and down trying to convince me on what is written in the dictionary, on the dictionary meaning of a word. And if I disagree, it's not move with it. So when I reference you to the Bible, on the dictionary, I am asking you on calendar wash your clock time. Your reference on time. He died exactly 11:10 a.m. He was born at 12:15 p.m. on Monday. Somebody's calendar. Somebody's calendar. If ndị Igbo nwere uwo afia na ano eke orie afonko na ndị otu ndị Igbo enweghị Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Feni na ahụ ndị ọcha wetala ihe. But you can reference on calendar. You can reference on time. You can reference on dictionary. Mazidibia can reference on different books and studies. Oje bendocha. Oje na museum bendocha. Oje woli bendocha debe na museum ha. Wena kuzrai wa Africans ife. Oje wolu documentary and the research ndocha melu befa. O ndocha biamena anibo. Wena kuziri mo na ife. But he is only trying to discredit the people who wrote. I'm saying now people. I don't care. But the fact is that book, Bible, is as important as every other book you're not going to watch. You still reference on Things Fall Apart today, written by Chinua Achebe. Somebody had that who was say no nya patalona. Chinua Achebe wrote in his Things Fall Apart. On Ifubu, how many pieces? Chinua Achebe wrote in his Things Fall Apart. In his Things Fall Apart. So when I say Bible, in the book of Ephesians chapter 1, you have a problem that I refer to the Ephesians. In the Ephesians. Mana, when I said in the Chinua Achebe Things Fall Apart. What I go? History of your town. History of your town. Okija. History of your town. On good delie. On na good delie. On na good delie. On na good delie. Okori people on what the history hiji we would now. If history makanewi today is what makes me an Newi man. Do I know who wrote that history? Even if when Newi na share it today, afu honye delie 1-on-1, and I don't show na papa ye afu he. Third generation nyafu he. They were born na Newia. It was women na Newia. So the fact is that the people who were there when the history of Newi was made, none of them are alive even 100 years ago or even 200 years ago. But we are living based on that history we found. Nobody has gone to verify. I was born into Opuneze here. And I accepted that I am from Opuneze here. But every other history about Ebaisi, it was told. Yes, my father may not even be there to know when it happened, but we all believed it. So if every single thing about us is all about what has been written, what has been said, a history that was told, history that you, your father, your grandfather, and your great-grandfather is not even there to verify. Yet that
It became your identity. It became who you are. You are living based on that. It formed the whole essence of your existence. You only have problem with the Bible. Even EJ yourself in Rome, Jane Israel, Jane Jerusalem. It's even in because can you go and point at the house of your great grandfather? You may be near. You don't know Ebenidio. Yes, Eba Nina, Ipagari Eba. And we make EJ go see Ebenidi. Michael Dike wouldn't my father. Mana what of now Michael Dike? Ebe Kenidia. Kelebe Nidia. You gotta go. So, if you just to need deceive, I am telling you, and isn't somebody no another one. So I rather stick to what I know. I rather stick to what I believe, and I rather stick to what works for me. You gotta go. You stick to what works for you. My happiness is that today, Matthias Evangelism today, and you on a Friday, 10 a.m., as I'm talking to you now, 20-something minutes from now, evangelism Matthias Ebido, and guess where on a evangelism ya na afia mbuko obose na garage na mbuko obose ebe ndị na-ele kai ndị na-ele nni ndị na-ele mmanya ndị na-ele ife niile pụtara ime their business. He came there because he knows that he will find people here. What is the essence of evangelism? You follow people to where they are. So if you church evangelism on Monday, are you not going to go to the market where people will converge in their numbers? Are you not going to go to a motor park where people will converge in their numbers? Yes. In the Jehovah Witness, Jehovah Witness, because in by this time, many people are go. They business. Apart from people who program go business in a certain way. Because there are people who, whether they are in their business place or not, business cannot run. Although, dizzy. Also, na Matthias because on air to acquire no market yana people are now go. Put na agbaga nwa onye ọcha okwu. Onye ọcha kwa himself na ihe onye be Ezeugo mmekweta. Because I believe know what it takes to prove to me na ihe onye be Ezeugo. You don't even have anything to prove na ihe onye be Ezeugo. You got to go. On the chat introduce DNA. Onye ọcha nwe capacity. Ịgba ụnọ ọhụrụ na ụmụrụ. Onye ọcha nwere capacity ịgba ụnọ ọhụrụ na onye kubu ichekwa na onye amụrụ. No, so ndị ọcha got to the level of determining the paternity of a child. The same na nene chachi du befa, nene chidu bai, na mmefe chidu bai, hapo chidu bo onye ọcha. Kelu anything about you today. Kelu with your identity. Everything about you today. Look at I'm here now. This Mike Njemi fa nwere ike mute noise niile do around ebe akwanyi nke yi n'ime ude na-ete ncha nji ahụ ahụ brush nji abrush isi barber shop ebe na-eji akpụ isi this kind of house material niile eji runa furnishing niile and the things do runa concept of ana eba table and ocha kiri ife deba representing the life your ancestors lived. Nothing. So what it means is that we change everything about us. So you accepted every change, but you don't want to accept the God. Make that change. Oh no, if a change is sustainable to this age, what makes you believe that their God cannot be powerful than the God they met in our land then? It's a question can najo. Owuluna nda wiriki buruchi habia Africa here will dominate here Africa. Everything, in fact, everything about us today, everything about you today. Owulozife
your ancestor pụta kịta adị n'elu ọ ya mmadụ nọ ngụ ịmakwa ife ọfụrụ mgbe ahụ ọ fụrụ ndị na-eke ọ fụrụ ndị ka amụ mgbịrịgba akpagharị ebe niile na ife oyiri gị ụlọ aja ife ihe mọdụ sa ọ aja ha gwukọtara na ana mgbe gboo onye na-akọsa erosion niile a na-eme ebe ha na-egwu ana digging the earth to build a house before alụ ụlọ ha etu a anyị egwu mgbamgba ume ebe n'igwe ife wee lụ ụlọ dị etu a ndị a wee bịa wee sị na enwere specific places ihe esi wee weta natural resources ị nwere ike iji wee mee all these things. They started transforming one thing into another thing into another thing into another thing until they arrived at where we are today. Life easy. We are now living a very easy life. Every day, the whole essence of this broadcast made today is to tell you that Matthias Ezeaku evangelism today. And onye na-akụziri anyị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ simply because no believe na during the week like this style Friday na by 10 a.m. man mmadụ asụpụs gị nọrọ ebe ọ na-arụ ọrụ naanị nchọzie ka njọ Matthias ọ na gọọmenti anyị provide anyị ọrụ o nwere onye eso uje evangelism na gọọmenti anyị provide anyị ọrụ kere onye ya adịso jobless iso uje evangelism na ọ bụrụ na ndị niile na-eje evangelism ọ ndị niile na-eje church programs within the week na ha adụ jobless etu isi ekwu ndị nke ha so ga-eje evangelism does it mean na ha adụ jobless and need jobless? Anyị Chineke onye aghọworo ka agbalụ mana ekwuru nsị ihe aghọwu ha unu niile na-eyuzu onwe unu ihe aghọwu ha unu niile na-eyuzu onwe unu ha jighị wee na-akara obi wee na-eme ife ha na-eme ngụnwa ji ha wee na-achọrọ fesi wee na-achụ biznes ya na-achọ so onye ghọwuru onwe ha n'ime unu niile na-eyuzu onwe unu. Anyị Chineke aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị Igbo ka ị bịara ịkụziri na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ndị Igbo ana Igbo man ka ị na-achọ ka ịkụziere na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ụbọchị taa maala anyị mma. This is Ezeugo.